Hello again, class 4. I hope you are all doing great. So today's lesson will be about grammar, and it's on page 54. Here we have this subject, the present perfect with ever. If you remember previously, we learned about present perfect tense with the three forms. It means with the affirmative form, negative form, and question form. And today we will add one more information about this tense. I mean about present perfect tense and how can we use ever with that tense. It says we use the question form of the present perfect. وقت اما question form present perfect بكارينين plus ever. قولي من لرا جمع بيلا وقت اما تنها اتوانين question form بكار بينين و plus ever كين ل present perfect sentence. Let me repeat this. We use the question form of the present perfect. وعتا أبيت تنها question form بكاربينين ناتوانين affirmative form ياخد negative form لقل ever بكاربينين. With ever I mean. Only question form. Why we should use ever to ask about a person's life experience. بوي درباري جاني كسك ياخد أزموني جاني كسك ببرسين. The word ever means in your life up to now. وشي ever أمانا هي in your life up to now وتا لسرتاي جيان توتاكو استا. In Kurdish ever it means هتا استا. قولي من يعني هتا استا كالي هتا استا بس لما نالي توا هتاوكو أم كاتي كتو برسياركيت يا أكي. Till that time you want to ask the question. تا أو كاتي تو أتو برسياركيت يا أكي بس تي أوي أو معناه هي in your life up to now تاوكو لسرتاي جيان توتاكو استا. We can respond using short answers because you ask the question, so at this time you have to answer the question. So here we have these two examples. Pay attention. Have mom and dad ever sold a yacht? قولي من yacht واتا بلمي چارو كدار. جورك لبوت من هي واتا لبلم چارو كي كسبي بي ولا بالرشبة. Okay, بو جورة أو چه yacht. And if you remember, we talked about present perfect question form. And we learn how can we change an affirmative sentence to question form. بيتوت معناتون affirmative sentence أكيد question form هافو هاسكا كأوانا بيانتر auxiliary verbs and هنين السرتاي sentence كودانين دواي plus subject كيك إن جا plus verb كا. So أما have auxiliary verb أما subject كي mom and dad it's a phrase and a subject. Sell is the verb. Griman إما إذا هايدا كين نيمان لم sentence. Have mom and dad sold a yacht أما question sentence كا in the present perfect tense. Without using ever. Imagine واحد هستكا ever هرتيانيا باش أي أكر إما بمعنى ever بو أتكين بو أوي برسيارة كلا تشيب كين لو كسب كين بي برسين هتا تو هتا استا أم أكشنت أنجام داوا أم شتت كردوا باشا. So at this time you have to use ever between the subject and the verb. Here in the subject, in this sentence, the subject mom is mom and dad. واتلم sentence subject كم phrase. إكوا verb كا touch the verb cell. verb كاش أبي لا شيء أبي بهماشة ولا بقول sentence present perfect و have man هي أبي لا past participle form كأبي. باش أقول من واتا أبي بيبيا كأبي. So you have to use ever between the subject and the verb. Is it clear? I can't put ever after the auxiliary verb or in front of the auxiliary verb. And the answer is no, they haven't. Another example says, has Tom ever brought home a dangerous insect? So has is the auxiliary verb because we asked a question, so we brought has and put it at the beginning. Tom is the subject. Tom naikaseko subject. Brought is the verb in the past participle form. Base form and verb brought bring wata henana. So home a dangerous insect أبى object ياخد أبى object ماخوان. Do you remember? ياخد بابلين أبى complement. We put ever between the subject and the verb. أي بني position كي لكوا أي كين بني subject و verb كا. And the answer is yes, he has. وتمان أبى short answer يهبه. These are the short answers. Is it clear? So now if you come down here we have this knot. قولي من أمو كتابيني كوا it's like a knot. أقربي لي دبي إملو كوتا page grammar book.
باسی irregular verbەکەمان کرد لە base form و چۆن ئایانگۆڕین بۆ past form و چۆن ئەشیانگۆڕین بۆ past participle formەکانیان لە ئەکسەرسایزێکە verbi go یا بوو ئێوە نووسی بووتان بین B-E-double-N ئەمەتان بۆ من نووسی بووتان ئەو پیپەکێتی من وتم بیکەن بەگەن G-O-N-E وابوو do you remember باش okay please try to save that information inside your mind ئەمە نەمێشکی خۆتە هەڵبە سیڤیکەی لەبەر ئەوەی زانیاریەکی دروستە بەڵام لێرە لەم تێبینیە پێمانەڵێ چی the past participle of the verbs be and go is the same ئەڵێ PP verbi be و go هەماشتە بەڵام چۆن ئەگەر ئێڤەمان بەکارهێنا بوو کەواتە ئەگەر ئێڤە لەگەڵ گۆوا بەکاربێنین ئەتوانین بڵێن ever been بیگۆڕین بۆ ever been سەری ئەم دوو ئەگزامپڵەکەن Ollie was on TV last week so ئەمە affirmative sentenceێکە ئەمەش question sentenceێکە و ئێڤەی تا بەکار هاتووە have you ever been on TV verبەکە بیە باشە گوڵی من لەبەروی ئەمە واسەکەمە بەسی ئەم وەسەیە ینی کە ئەڵە verb to be وەسوێرە ئێمە وازاین لەگەڵ زو ئار و ئەم لە presentە بەڵام لێرە لەم sentenceەیە ئەمە past simple sentenceێکیشە verb to be شە کە ئەیکەین بە پرسیار بیکەین بە present perfect sentence و ئێڤە بەکاربێنین ئەڵێن have you ever been on TV کاتە ئەم وەسە بوو بە been James has traveled a lot ئەمە affirmative sentenceەکەیە ئەی چۆن پرسیار بکەم has he ever been to the desert so لێرە verbi go چی بەکار هاتووە لە جیاتی been بەکار هاتووە ئەگەر دیقەت بێت تۆزێ confused دەکا بەڵام تۆ من بۆت کورت دەکەمەوە ئەم نۆتە ئەڵێم ئەگەر ئێڤە هەبوو بە ئێڤە بەکارهێنا گۆیشی هەبوو ئەتوانی بڵێ ever been ئەشتوانی بڵێ ever gone تەواوە So at this sentence you can say has he ever gone to the desert ئایا ئەو هەرگی ئایا ئەو تا ئێستا هەتا ئێستا چووە بۆ یاخود ڕۆشتووە بۆ desert چووە بۆ بیابان ئەی ئەمان مانای چیە has he ever been to the desert ئایا ئەو هەتا ئێستا لە بیابان بووە هەمانەکانیان somehow they are equal تا ڕادێک یەکسانن بەڵام ڕۆشتووە و لەوێ بووە you see ئەتوانین بڵین تۆتی ئەگەی کە مەبەسەکە چییە so at this time if we have ever and plus go at this time you can say ever been you can say ever gone at the same time بە هەمان شێوە توانی بەکاری بێنی okay so after that if you come down we have this exercise it says write the words in the correct order to make questions واتە ئەمانە بەکار بێنە بۆی question دروستکەی ئاگادار بە ئێڤەرەکە لە شوێنێکی ترایە تۆ ئەیکەیتە بینی subjectەکە و verbەکەتەوە بۆ شێوەی ئۆردەریەکەی so that's homework and if you move to the next page which is page 55 here we have this exercise please put a cross it means don't do this one don't worry don't do it أمامك قيناك exercise 3 says write short answers here we have these questions you have to write down the short answers and short answer كما بيجي بي cross وتيكاكي أجر تيك بو واتا positive yes أجر cross it means negative ولا ما كتب نوابه this exercise also says complete the text use the verbs in brackets and ever واتا برسيارك بكا complete the text أما برسياريشن همیان question sentence نبرو اما ازانی که ever لگل چه بکارنی question sentence ناتو نگل affirmative یا خو negative sentence بکارنی so already که علم ever بکار بنه بزنه او formy sentence به question sentence به هماشو go man here انجا قولي من يكشت let me tell you something else كأله برسالة تاوكو ever بكار بنه أبي أم verbi now bracket كان بقوري ب past participle نتي verb كم قبلي ever win nope not like never write never meet or never go أي قوري جا أجر سير كليرة go man هي لبنا bracket كان verb كجوا بو ب ever been لبروت man أجر ever man بو تواني go كلمة بين بهمان شو بزلي ever gone is correct هالراسته is it clear please عزيزي من class for تكايا كشتك بي ألم جوان جو بقرا نتشي أما أجر أم verb داني توا وكو خوي كاتتو هيج بهيج نكردوا باش أقولي من أجر ما دانيا كاتتو هيج ورنا قلتو لم درسه وأنشد زاني أتواني بتيجي كوتاي كتبي grammar كان لبيا past participle verb كان تيا or you can Google it أتواني na Google search okay is it clear so now we learned about ever
We have one more word, which is you can use it with affirmative sentences, and directly that sentence will be negative. So the word is never. Now let's go to study that word as well. So my lovely students, after that on page 56, we have the present perfect with never. We learned about ever, and now we should learn about never as well. So here we have this sentence: Charles never climbed a mountain. So it says we use never in the present perfect to talk about something that we have not done. Okay, in our life up to now. Wata ema never bakar ehenin وشي never encourage, it means هرگیز. باش أقول من هرگیز وتا never bakar ehenin بو أوي باسي شتيك بكين. اوكي باسي شتيك بكين باخو باسي اكشن بكين كإما بدرجاي جيان من نمان كردوا in our life up to now. وقت بدرجاي جيان من لو نعلم أنت أم كاتي جيان من أم أو أن أكشن من أنجام ندعوة. We always use never with an affirmative verb. وقت هميشا إما لقل affirmative verb بكاري أهانين. بس تيجي لقل affirmative verb وقت لقل past participle verb كان بكاري أهانين. بلام هر كاتك never لسنتنسكا هبو خوي already أو سنتنسا negative sentence واتا مانا كي بنيجاتيفيد يعني هرگيز أو شتي نكردوا. I have never climbed the Eiffel Tower. Eiffel Tower برجي Eiffel أوي باريس. باش أقولي منها برج برزكي باريس Eiffel Tower. I have never climbed the Eiffel Tower. It means I have not climbed the Eiffel Tower. But when you say I have never, it means هرگيز بدرجاي جانم من سنكتم بسر Eiffel Tower. باشا. My grandparents have never been to London. Okay? My grandparents have never been to London. واتا ننكو بابيرم هرگيز لندن نبون. Have never been to London. Oh, have never been to London. It means they have never gone to London. ياخد هرگيز نتون بول لندن. هل يرى أتواني بلين بين معنى جوا كمعنات تقريبا somehow. You see? Never been. It means never gone to London. هرگيز نتون بول London. So shortly or briefly, we use never with the present perfect sentences. With the affirmative verb واتا نوتا كي تانية واتا never شويني نوتا كمان بو أقريته. okay أمالين I have not climbed the Eiffel Tower. It means I have never كواتا never replacing نوتا كي بو أقرين sentence كي بو أقرين من negative ومعنى never تيا it means you didn't do the action in your life up to now. واتا تو أو action نكردوا بدرجاي جيانت. okay بيشتيج نت كردو إحساج نت كردو. is it clear؟ و already أو sentence نيفيت يابه negative sentence به verb كيدوه أو هربه past participle به و نيفاج بهمان شوا نك بهمان شوا sorry نك نبلين بهمان شوا لقال إذا بكرنا نكي جاوزه I'm so sorry but never it comes after the auxiliary verb. It means it goes between the auxiliary verb and the verb. لبري جيجي نوتي بوكرتو to replace نوتي كردوا أجر نوت معناها ولا رد عمنا. I have not climbed the Eiffel Tower. It means I haven't. باشا قاتن نيفكا أكيد بيني auxiliary verb كا have وهاسكا لقال verb كاش لتشيبه should be in the past participle form. Sorry بقولك نيفو إيفا هرجيت لكأنا كم كويك نشونك لا إيفا إما تشيكين auxiliary verb كاكينا تشيا سرداي sentence أكو. They are different in their using. وهذا بكارنا جاوزن. Okay. So that's about never. N-E-V-E-R. Spell like a shiba join leberkatka. Okay. That's it. So if you come down here, we have this exercise. Take 1. And it says complete the sentences use never and the verb in brackets. Wata never bakarben lagal am verb now bracket akabalam aga darba. You have to change the verbs into past participle form. Please pay attention about this.
ئەمە زۆر گرنگە گوڵی من نەچی ڕێ هەمان فێرم بۆ بەکاربێنیتەوە بۆی فێرمەکە بیس فۆرمە تۆ ببیکەی بە پیپیەکەی نەشزانی سەیری کۆتایی کتێبەکەت کە. And exercise 6 said complete the text, use the present perfect of the verb in brackets. بە هەمان شێوە ئەم تێکسە تاواکەی present perfect فێربەکان بەکارێنی ئەمانی ناو براکێتەکە. اینجا با یەک شت پێ بڵێم ئاگادار بە لێرە وتێتی never go تۆ بە never go دای نانیتەوە ئەیکە بە never been یاخۆیکە بە never gone واتە ئەگەر never هەبوو ئەبێ فێربەکە چی بێ نەک با بڵێ never هەبوو لەبەریز پێتەڵە چی ئەمە present perfect کاتە فێربەکە و pp بێگاتە ئەو گەواکەی بەچی بە past participle ئەم vستاکەی بە past participle بە هەمان شێوە never see never ئەوکەیە never مادانە ئەی past participle see چییە you have to know ئەو خۆت ئەیزانی. On page 57, here we have this exercise and it says, look at the pictures. It means look at these 8 pictures. Complete these sentences. Questions and short answers. You have to ask a question and you have to answer that question. Use never or ever. Never ياخد ever كي كان بكاريني. And the verbs from the box. أو أم verbani أم نو boxaka. It depends on the pictures واتبه بي رسمكان فيربكان بكاريني ويك شتيتريش قولي من بأقدار بي أقل لسر وينكا تيكمان هبو it means the short answer will be a positive answer and you have to use yes. If there was a crows هبو it means the short answer will be a negative answer and you have to use no. Okay, so that's all about this exercise. So we learned about ever and never. We use ever in the present perfect question form sentences and we use never with the affirmative sentences or affirmative verb. But what does mean that? When we add never into a sentence, directly this sentence will be negative. It means the meaning will be negative. Negative. For example, when I say, I have never visited London. Okay, I have never visited London. So at this time, never, it means I have not visited London city. You see, I have never. Okay, I have never. It means I have not. And as I told you, I prepared a slide about ever and never. So now let's go study on that slide and explain more about this subject. Class 4, please pay attention. I prepared this slide for you and it is about how can we use ever and never in the present perfect sentences. Okay, so as we said, we use ever with the present perfect sentences, but the sentences should be in the question form. It means you have to use it with the question form sentences. So here I ask this question, have you ever sang an English song? Okay, I used ever and put it between the subject and the verb. Sang is the verb and is in the past participle form. Base form okay, sing. Okay, sing is the base form and sang will be the past participle and you is the subject. So I put it ever to ask my question and the position is between the subject and the verb and the answer is no, I haven't. The second example says, has he ever told a secret? So he is the subject. We used ever and we put it between the subject and the verb. Okay, and it is past participle form. Okay, told is a verb in the past participle form. What a PPAKT. And the answer is he has. بالبري بسمن با has he كدوا لشو answer كذا توبا شي yes he has a توبا هو affirmative كليه تو subject كتو سرتو auxiliary verb كشة تو دوا. You know about that, right? And the other part is about how can you use never. And I told you you should use never with the affirmative verbs. It means when you use in the affirmative sentence directly or already, that sentence will be -1 or it will be a negative sentence in its meaning. واتلا معنى كه أبي negative قولي من هيج وشيء كي negative لأنه توبليتي يعني بلا مشي never already خوي معنى negative هي اللي بري الله هرجيز الله قد أو شتم نكردو أو action روي نداء باشا. So
they have ئەمە لێرە question نییە تاوەکو بڵم بەڵام بەیان شتێمە خۆی affirmative و never بەکارهێناوە لە جیاتی not replace noتی کردووە بۆی ئەم sentence-مان بۆ بکە بە negative باشە گوڵی من they have never found a diamond so they ئەمە subject have auxiliary verb بە short form نووسیمانە never this is the word it means هەرگیز قەت and this is the verb so it will be they have never وەکو ئێڤە نییە وەکوتمان بەکارهێنانەکەی ئەکەوێتە بینی auxiliary verb-ەکە و verb-ەکەوە باشە ئەگەوێتە بینی have و hasەکە لەگەڵ basic verb-ەکە not basic verb باشە گوڵین ئەکەوێتە بینی ئەو دانە basic verb چێت چکۆ ئەمە auxiliary verb ئەمەش بە verb حسابە بەڵام ئەمە verb سەرەکیەکەیە بۆیە ئەڵێن it is the basic verb بەڵام فۆرمی verb-ەکە بە لە چیا بێ it should be in the past participle as well. ما همو قبل past participle بس شو بس present perfect لكن قولي من كوت present perfect يكوت present هردو شكبه بيدس بيكان present perfect يكسر كوت present perfect بلاتي عشنا وتي أجر أم دو شيء جملة ببيكو present و perfect أبي يكسر بي بيركتو بي present تكببه هذا جرا لما يشكتا بي perfect تكش لما يشكتا هذا جرا هردو كان بيكو collect كببه بي كاتا أبي past participle verb كان بكار بنين وهذا بي أكيد باشا قولي من focus about that and the second example says I have never seen a shark so I the subject have the auxiliary verb a man بshort form دامنا اللي برو long form أما long form بياخد short form به هیچ لا موضوع نقوله بلام already لنوسينا short form كبكار بني خوش بلام أميش بكار بني كشت نية so I have never seen a shark so have is the auxiliary verb and we use never and this is the verb so never goes between the auxiliary verb and the verb is it clear so وقت من هرجيس ياخد قد قرشم نبينيوه ما بس ل درجاي جيانتا هلا سرتاي جيانتو أنا نبينيوه the last example says she has never driven the lorry so she is the subject has is the auxiliary verb never is the word which is it can negate the sentence for us and driven is the verb and is in the past participle form so the lorry will be the object is it clear occupăm uti present perfect după că bine mergi خود وقت pp verb كان إتلا هاد form كان به هاد باسمه past participle verb كان به وچی تریش وتمان أبي drums يعني ever never شاز بكرنا نشونو معنا كان يشان شون never directly sentence كمان meaningly بو negative فكا ever ل question sentence بكار يعني بو ذات focus كنا ذات emphasize كنا سر بسيارة كمان بلين تو تا اس أوشتت كردوا أوشتت بينيوا أو تخواردوا أو بتجيبوا أوشونا سرداني أوشونات كردوا something like that بولي من أها كردين بوتيا كل كردي بو يزور جان تيابيت أما تواني هوي با English explain كنو باسي كت بلام نا بو أبيتو زور باش تيابي okay so that's all about our today's subject so have a nice time and bye bye